येस. हेलो गाईज. आज मी प्रोडक्ट रिव्ह्यू नाही करत आहे. टुडे आय एम गोइंग टू टेल यू व्हॉट्स इन माय बॅग. Obviously, no one has asked me what's in your bag, Ruta, but yes, I'm going to tell you. I am so excited for this trip. I'm going on a trip, so that is the reason why I'm showing you this. ही ट्रिप अशी आहे, ही जागा अशी आहे, ज्या ठिकाणी मी कधीच आधी गेलेले नाही आहे. सो इट्स द फर्स्ट टाईम एक्सपिरियन्स फॉर मी ऑफ दॅट प्लेस. So I'm so very excited. I'm going with my friends and I'll make a lot of memories again. And sure, I will vlog this video this time with everything in my mind. So yes, for the very first thing, मला तुम्हाला सांगायचं आहे की मी आता जस्ट my skin is not very good. I am having breakouts, as you can see, but it's okay. चलता रहता है. हाँ, so I just want to say कि I have done a scrub just now. It's already 11 o'clock I guess आणि मला खूप झोप आली आहे. बट स्टिल आय वॉन्ट आणि मला उद्या निघायचं आहे. बट स्टिल आय वॉन्टेड टू लेट यू नो मी काय काय कॅरी केलं आहे माझ्यासोबत बिकॉज आय लव्ह स्किन केअर. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मी आत्ता स्क्रब यूज केलं आहे विच इज this one, the clay company. This scrub is awesome for sensitive skin, guys, so go grab this and you'll thank me. Let's see what's in my bag. I was not going to do this video, but I have a thing that made so much difference. आणि ही बॅग सुद्धा नवीन आहे. Obviously it's not a branded bag, but I don't care. ही बॅग खूप छान आहे आणि यामध्ये सगळं बसतंय आणि आय वॉज सो एक्सायटेड अँड आय एम सो हॅपी दॅट 10 गोष्टी कॅरी करायची गरज नाही आहे. 10 गोष्टी कॅरी करायची गरज नाही आहे. यू जस्ट हॅव एव्हरीथिंग इन दिस बॅग. तर मी तुम्हाला एक गोष्ट दाखवते. यू माइट हॅव सीन दिस अ लॉट आणि ती मी ट्राय केली फॉर द फर्स्ट टाईम. सो दॅट्स द रिझन वाय मला ही तुम्हाला सांगायची. आय एम टेकिंग आउट द थिंग्स. One eternity later. तुम्ही हे क्यूट लिटल बॉटल्स बघितले असतील ॲमेझॉनवर आणि मी हे कधीच ट्राय केलं नव्हतं. लाईक वेन आय यूज टू गो आउट, आय यूज टू टेप ऑल द थिंग्स अँड तसं मी कॅरी करायची. बट आय फाउंड दीज अँड दीज आर सो मच ग्रेट. आता ह्याचा रिव्ह्यू मी तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग नंतर नक्कीच देईल. बट दीज आर सो ग्रेट आणि मेन म्हणजे जागा वाचते. यू डोंट हॅव टू कॅरी दॅट बिग बॉटल्स अँड यू डोंट हॅव टू टेप इट. यू डोंट हॅव टू कॅरी अनदर कॅरी बॅग्स फॉर इट. हे खूप जास्त युजफुल आहेत कारण एकामध्ये माझा बॉडी वॉश आहे, एकामध्ये माझा एकामध्ये माझा शॅम्पू आहे अँड आय हॅव दिस फॉर माय फेस वॉश. ॲक्च्युली हा माझ्याकडे एवढाच होता म्हणून मी एवढाच ठेवला आहे. अँड इट्स सो कॅन यू गेस द फेस वॉश? मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारणार होते, कॅन यू गेस द फेस वॉश? बट ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू. It is so milky and it is so shiny. It is so smooth and it is so gentle on skin. If you can guess, comment down below. Yes, this is for face wash. This is my toner. जर तुम्ही माझे पहिले व्हिडिओज पाहिले असतील तर तुम्हाला माहिती आहे हा टोनर कोणता आहे. सो जर तुम्हाला माहीत असेल तर प्लीज लेट मी नो हा कोणता आहे. गेस करा हे सुद्धा. अँड दिस छोटूसा इज द मास्क, हेअर मास्क इन द सेन्स आय कॅरीड दिस ॲज अ कंडिशनर. हा लॉरियलचा डॅमेज रिपेअर जो येतो कंडिशनर तो आहे ऑकर बॉटलमध्ये. आय गॉट दिस ॲज अ गिफ्ट फ्रॉम नायका. सो तो मी थोडासा कॅरी केला यामध्ये. सो आय वॉज एक्सायटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू शो यू दीज प्रोडक्ट्स विच आर सो हँडी
and very compact आणि इझिली बॅगमध्ये बसतात. They are so great. Next comes the sunscreen. You cannot go out without a great sunscreen. I mean, mineral sunscreen. I love these. Then, why do I have two versions of everything? It's okay. And these are my roll ons. I love both of these. This is Be Body Wise and it is Fitku. Next, I have the next one is also my favorite, which is this moisturizer. Can you see? I don't know because it's the front camera. This is the moisturizer. Yes. And I cannot waste it by putting into these bottles. I would love to carry it as a whole, as it is. And then you have your wet wipes and your comb. Yes, this bag is such a great thing for me, at least for this trip, because it can also carry a book. I'm currently reading this, The Midnight Library by Matt Haig, and I'm in love with this. I have already read, I guess, 100 pages. I was so excited to read this and I couldn't find this book. So I got the PDF. So I've read around 100 to 150 pages already from the PDF, but I'm already working on computer, so I don't like PDFs actually. But I was so excited, so I read almost 100 to 150 pages. But then I got my hands on this, and now I'm going to read this for sure on my trip also. So I'm going to carry this also. And then comes your hankies and your meds and your toothpaste and toothbrush. But yes, that's all. That was all in my bag, and that was packed with me to go on a trip where I have never been to. Yes, so that was it, and this is what I was going to show you, and I was excited to show you. Yes, I will link this product in the description box. I ordered this from Amazon. I'll surely link all my products. And stay tuned because I'm going to vlog my whole journey, my whole trip. So, yes, stay tuned and keep loving me. Bye.